So look at the patient. This patient comes to us with the complaint of tingling and numbness of the right hand. So now we are going to check the sensation of the patient. So can you feel it? বাবা বুঝতে পারেন? পারি। Okay. এখানে পারি না। পারেন না। Less. এখানে পারি। Yes, same. এখানে পারি না। less. Okay. Then এখানে পারি। পারে। Patient can. Yes. এখানে পারি না। less is here. এখানে পারি। yes. তারপর হচ্ছে এখানে পারি না। বুঝে না less. So 1, 2, 3 and 3.5. Lateral 3.5 fingers. There is tingling numbness more in this patient. এখানে পারেন? না। এখানে this is much better. মানে এটা তো অন্য আঙ্গুলের চেয়ে বেশি। Okay. So this patient having 3.5 sided tingling numbness. So patient comes to us with the complaint of tingling numbness. Patient is having median nerve compression. So can you do like this? হাতটা এরকম করেন এই যে আগের মতো। Okay. So patient is showing the prayer sign. ব্যথা লাগে? Is there a tingling numbness? Yes. Okay. Can you do like this? হাতটা উল্টা করেন। Yes. We are checking the reverse prayer sign. This patient is complaining more problem. Okay. Thank you. Okay, now can you put it like this? হাতটা এভাবে রাখেন। Okay. So patient has prayer sign positive, reverse prayer sign positive. Now we will have to check in carpal tunnel syndrome whether this patient is having any kind of cranial sign positive or not. Okay. Is there any problem? বুঝতে পারেন? কোনো সমস্যা তো নাই। Patient is complaining no problem in this hand. Now in this hand we are going to check the cranial sign. হ্যাঁ। ঝিনঝিন করে। Patient is complaining more tingling numbness in this hand. So this patient have right-sided carpal tunnel syndrome. Most likely patient is having diabetes or any other problem like obesity. We'll have to rule out. Thank you.